Okay, today in our lectures, we are going to study molecular geometry, orbital hybrids types, and polarity of the related molecule. Okay, let's look at some molecules firstly. Assume that our molecule is sulfur hexafluoride. Okay, let's look at the sulfur hexafluoride. For sulfur hexafluoride, I'm going to find molecular geometry and polarity, and also hybrid orbital type. Hybrid orbital. Okay. I'm going to look at the hybrid orbitals of center atom for that molecule finally. Okay, let's start with molecular geometry. For molecular geometry, I'm going to follow the same rules. First of all, you need the total valence electron, as you remember, for that molecule. If you look at the sulfur atom, the sulfur atom has 16, if I'm not mistaken, 16 protons. In other words, 16 electrons. If you write it like this, you are going to see that it has a 6 valence electron. As you remember, once again, the final orbital, or in other words, final shell is always valence shell for that kind of atoms. That's why if you look at the final valence shell, you are going to see that there are 6 electrons. In other words, for sulfur atom, there are 6 valence electrons. And also let's look at the fluorine atom. If you look at the fluorine atom by the same way, fluorine atom has 7 valence electrons. So let's find the total valence electron numbers for that molecule. 6 comes from sulfur, and 6 times 7 comes from fluorine molecule. As you see, in total 48, there are 48 valence electrons for that molecule. Let's follow the same rule. If you look at that molecule, you are going to understand that sulfur atom is the central atom. Then let's put to each single bonds for each fluorine atoms like this. Okay. Then you're going to see that we took that in total. As you remember, each single bond has 2 valence electrons. That's why 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Yes, 12. We have consumed 12 valence electrons on the single bonds. That's why let's subtract it. Then there are right now 36 valence electrons. Then you are going to share these valence electrons with each fluorine atom. As you remember, each fluorine atom should have 8 valence electrons, because fluorine atom obey the octet rule. That's why 2, 4, and 6. 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 As you see here, for that molecule, we consumed whole valence electrons. That's why our molecule, or the Lewis structure of that molecule, is going to be like this. Okay. I want to show it clearly once again. So let's put each fluorine atoms here. Okay. Yes. So
let's go on with the second step. Right now, we have left structure of that molecule, and we can look at the molecular shape from the table right now. Okay, by looking at that level structure of the molecule, let's calculate the VSEPR numbers. So I'm going to show you the VSEPR numbers right now. Let me erase this part. Okay. So let's find the VSEPR numbers. As you remember, there are three different codes. First of all, you need the total domain, electron domains. If you look at the sulfur atom on the center, there are six domains. What I mean, as you remember the rule, um, center atom in that molecule have single bonds. That's why whole valence electrons belonging to sulfur atom is on the bonds. That's why total electron domain for the first digit is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. That's why our first digit code is 6. So let's find the second code. As you remember, second code doesn't include whole electron domains. Second code needs only the electrons in each bonds. That's why, once again, the second code is 6. So if you look at the remaining lone electron pairs on the sulfur atom, there is no any lone electron pairs. That's why our last code is 0. Yes, right now 6, 6, and 0 is our VSEPR number. And if you look at the table, you are going to see that our molecular shape is octahedral. Okay. So, for the first step, we are ready. Molecular geometry is founded. So, yes, let's check the polarity right now. If you want to check the polarity, all you need to look at the central atom. If you look at the central atom, there is no any lone electron pairs on the sulfur atom. That's why we can say that this molecule is a non-polar molecule. Okay, we can say that this is a non-polar molecule. So yes, everything is okay, no problem. But right now, if you are asked to find the orbital types, hybrid orbital types for the central atom, let's remember, for sulfur and phosphorus atoms, on the third period of periodic table, they can have more than 8 valence electrons in the molecule. That's why we can say that for sulfur atom, we have more than because sulfur atom have more because sulfur atom has more than 8 valence electrons. It needs extra orbitals to shape its hybrid orbital type. So, if you remember the point, I said that for that kind of molecules, we can put the valence electrons on sp3 hybrid orbitals, but still we need extra two orbitals. That's why for that shape, we can see that rather than sp3 hybrid orbital type, we can
use sp3 and d square hybrid orbital types. And if you look at that orbital types, you can easily realize that in total 12 valence electrons can easily dominate that hybrid orbitals, because there are six different hybrid orbitals in that hybrid orbital type. Okay, so this is our hybrid orbital type. Yes, molecular geometry is ready. As you see, octahedral. If you look at the polarity, it is nonpolar. And if you look at the hybrid orbital type of that molecule, sp3 and d square is our orbital type. Can everybody understand? Hocam şu SP3 kısmını nasıl bulduğumuzu bir daha anlatır Tabii mısınız? tabii. Şimdi arkadaşlar şöyle, aslında burada şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi sanırım ben size parça parça bunların şeyini göstersem de iyi olur. Daha önceki derste gösterdim ama burada da onunla ilgili aslında sizinle paylaşabilirim. Arkadaşlar, eğer ki lineer olduğunu görüyorsanız, tamam mı? Eğer ki lineer olduğunu görüyorsanız bilin ki orada bir sp hibrit yapısı vardır. Tamam mı? Eğer lineer olduğunu görüyorsanız sp hibrit yapısı vardır çoğunlukla. Eğer ki trigonal planar olduğunu görüyorsanız, orada arkadaşlar sp3 hibrit yapısı ya da sp2 hibrit yapısı vardır. Şimdi moleküle göre değişecek. Dolayısıyla bent, tetrahedral, trigonal, bunları, Hocam bir şey sorabilir miyim? evet evet. Üçgensel yapı mı olması gerekiyor görünüş olarak? Mesela NH3 olabilir mi? NH3 işte şöyle neden olamıyor? Ee, Onları aslında bir kere daha isterseniz hatırlayalım arkadaşlar. Olur Şimdi, hocam. evet evet. Şöyle yapalım isterseniz. Şimdi eğer ki nasıl anlatayım onu? Bir dakika. Onun için başka bir görsel paylaşayım sizinle. Ee, Onun için başka bir görsel paylaşayım sizinle. Hocam o 660'ı nasıl bulduğumuzu bir de Türkçe Göstereceğim, hızlıca göstereceğim. Hybrid orbitals diyelim. Şuna bir bakayım, şunu alabiliyorsun açalım. Ha, burası güzel. Evet. Arkadaşlar bakın, burası gayet güzel bize yansıtıyor. Burası bize gayet güzel yansıtıyor. Arkadaşlar, merkez atomda sıfır lone pair var. Tamam mı? Merkez atomda sıfır lone pair var. Merkez atomda sıfır lone pair varsa ve yapı doğrusalsa sp hibritleşmesi. Ee, Bunun da isterseniz fotoğrafını çekin. Bunu da alın. Bakın, görüyor musunuz? Lineer bir yapı var ve lineer yapıda merkez orbital üzerinde arkadaşlar bağ yapmamış elektron çifti yok. Peki buna neyi örnek verebiliriz? Buna mesela merkezde olduğu için arkadaşlar. Şimdi bir kere buna karbon, üçlü bağlı karbonu örnek verebiliriz. Şimdi karbon karbon arası üçlü bağ olduğu zaman bunu örnek verebiliriz sp hibritleşmesine. Ee, Onun dışında arkadaşlar berilyumu örnek olarak verebiliriz. Berilyum ve hidrojeni örnek verebiliriz. Yani lineer yapıdaki arkadaşlar, merkez atomda lineer yapıda böyle bir durumda sp3 hibritleşmesi oluşuyor. Onun yanı sıra ee, burada karbondioksiti örnek olarak verebiliriz. Şimdi yani yapı lineerse ve merkez atomda bağ yapmamış elektron çifti yoksa sp hibritleşmesinden bahsedebiliriz. Tamam mı? Sonra sp2 hibritleşmesi arkadaşlar, bakın, trigonal planar bir yapı. Trigonal planar bir yapı. Ki trigonal planar bir yapı dediğimiz zaman yine merkezde bağ yapmamış elektron çifti yok. Mesela bor trifluorürü ya da borlu bileşikleri burada görebiliriz. Tamam mı? Bor trifluorürü ya da borlu bileşikleri burada görebiliriz. Yine
düzlem üçgen bir yapı sp2 hibritleşmesi. Ondan sonra arkadaşlar merkez atom üzerinde e, bir tane bağ yapmamış elektron çifti varsa, şimdi bunların her birine örnek vererek göstereyim. Mesela bu bor fluoride, buna bir örnek olarak verilebilir. Sonra bakın bent demiş ama one lone pair demiş, tamam mı? Okay. Üzerinde bir tane bağ yapmamış elektron çifti olacak ve bent şeklinde olacak. Mesela bunu arkadaşlar şöyle kükürt dioksiti yani sülfür dioksidi de örnek olarak buna yine verebiliriz. Ondan sonra sp3 hibritleşmesine gelecek olursak arkadaşlar, sp3 hibritleşmesinde de bakıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi tetrahedral bir yapı oluşuyorsa yine sp3 hibritleşmesi, yani tetrahedrale örnek olarak CH4'ü verebiliriz. Tetrahedral. Evet, tetrahedral bir yapı. CH4. Sonra arkadaşlar piramidal bir yapı NH3. NH3. Sonra arkadaşlar bent demiş. Bakın burada lone elektron pair'lar da önemli. Çevresinde yani merkez atomdaki lone elektron pair de önemli. Mesela burada iki tane lone elektron pair dediği için buna şeyi örnek verebiliriz. Buna direkt suyu örnek verebiliriz mesela. İki tane bağ yapmamış elektron çifti var. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şey. İlk önce bu modeli buluyoruz. İlk önce modeli buluyoruz. Modeli bulduktan sonra hangisine denk geliyor ona göre karar veriyoruz. Mesela biz temin hangi molekülü incelemiştik? Sülfür hexaoksit'i incelemiştik, bakın hatırlarsanız. Dolayısıyla sülfür hexaoksit'i incelediğimizde nasıl bir yapı bulmuştuk? Oktahedral bir yapı bulmuştuk, hatırlıyor musunuz? Şimdi bakın burada görüyor musunuz? Oktahedral. Oktahedral tam sıfır lone pair var merkezde ve oktahedral bir yapı. Dolayısıyla oktahedral yapıyı bulduktan sonra biz buradan gelip evet sp3d2 hibritleşmesi yapıyor diye söyleyebiliriz burada. O yüzden şeklini bulmak çok önemli arkadaşlar. Şeklini bulduktan sonra hibrit orbital şeklini de dolaylı olarak buradan bulabiliriz. O yüzden bu tablo çok önemli. Bu tabloyu bence mutlaka çekin. Ve şunun arkadaşlar şeyini yapalım. E, Özellikle dediğim gibi, hatta bunu da ben bir kaydedeyim isterseniz. Evet, şunu da bir kaydedeyim. Bu resmi de farklı kaydedelim. Hocam ben bir şey sorabilir miyim hemen? Tabii tabii. Bu göstermiş olduğunuz bu konu biraz organik kimyaya girmiyor mu? Organik kimyada gördünüz şimdiye kadar çoğunlukla ama işte bizde organik kimyadan daha geniş molekül geometrisi, polarite ve şey konusunun içerisine geçiyor daha çok. Hibrit orbital. Siz çoğunlukla organik içerisindeki organik moleküllerde gördünüz. O yüzden organik moleküller dışındaki başka moleküllerde yorumlayamazsınız. Ama bu kuralları öğrenirseniz bütün molekül çeşitlerinde yorumlarsınız. Çünkü arkadaşlar sadece organik moleküllerde değil, özellikle kovalent bileşiklerdeki bütün kovalent bileşik yapan bütün moleküllerde hibrit orbitaller oluşuyor. Peki mesela şimdi bu şundan sonra mesela chair confirmation ya da bu diğer Newman projection gibi o tarz şeyler sorular çıkıyor mu mesela Ha, IMET'te? yok yok, o detaya girmiyor canım. Yok yok, o detaya Evet. girmiyor. Hayır hayır. Yani izomerlik var ama izomerlikte advanced o seviye izomerliğe girmiyor hiçbirisi. Tamam, okey. Yani Teşekkür ederim. basit izomerliklere giriyor. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Önce şunu bir söyleyeyim. Bir cis Hı trans hı. izomerliği, ondan sonra fonksiyonel grup izomerliği, bir de işte basit fonksiyonel grup izomerliği, geometrik izomerizm, onlar var zaten. Pardon, geometrik izomer. Yani basit izomerler var. Kompleks izomerlere girmiyor. Tamamdır. Hı Teşekkürler. hı. Bir şey değil. Evet evet, başka arkadaşlar. Hocam bu konu sentezde çıkıyor değil mi? Bundan soru Evet evet, geliyor. tabii tabii tabii, sentezde var. Sentezin yanı sıra IMET'te de var. Anladım. Hocam bununla ilgili ödev göndereceksiniz Tabii değil ki mi? tabii ki tabii ki tabii ki arkadaşlar, hatta ben size şu şeyleri de bu tablolar güzel, şu iki tablo çok açıklayıcı, o yüzden ben özellikle şu iki tabloyu da size göndereceğim. Soruları zaten bunların üzerinden yapalım. Bakın şimdi otomatik olarak çözeceğiz hemen soruları. Tamamdır hocam. Ee, Şöyle
Şimdi gelin tekrardan bir bakalım. Buraya hatta yerleştirebilirsem şeyi de yerleştireyim. Yani arkadaşlar şu soldaki tablo açıları güzel veriyor. Tamam mı? Açılar için soldaki tabloyu kullanın. Yani bağ açıları için. Bağ açıları için. Tamam mı? Bağ açıları için. Bu tabloyu kullanın. Molekül geometrisi için bu tablo. Molekül geometrisi için bu tablo. Diğer tabloyu da hibrit orbitallere karar vermek için kullanın. Şimdi o tabloyu da bunun yanına bir türlü yerleştireyim. Bir dakika arkadaşlar. Onu da şöyle kabaca bunun yanına yerleştireyim. Evet. Ee, Bir bakalım. Evet, bu biraz daha büyük. Neyse, aşağı alarak bakarız ya da şunu da küçültebiliyor muyuz acaba? Ya da neyse, parça parça gidelim arkadaşlar. İlk önce şeyi bulalım. İlk önce bunu bulalım. İlk önce bunu yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi hatta şunu bir dakika en sona alayım. Böyle daha güzel olacak. Ee, Şöyle bir dakika. Biraz bekletiyorum sizi arkadaşlar ama. Evet. Da şunu biraz daha aşağı alayım. Evet. Şunu da biraz daha aşağı alayım. Evet. Hı. Tamam. Şimdi daha sağlıklı oldu. Şimdi gelin arkadaşlar yeni moleküller üzerinden tekrar bir deneyelim ve bunların her biriyle nasıl istediklerimizi bulabiliyoruz. Şimdi onlara bakalım. Okay. Right now we have three different tables and I'm going to show you step by step how to find the molecular geometry and hybrid orbital type, polarity, and also in addition to them sometimes some of the question ask that type of informations. And finally, I'm going to show you the angle between bonds. Okay, by using that three tables, we are going to find that informations all we need. Okay, let's look at the molecules once again. Right now, I'm going to choose. A simple molecule like ammonia. Okay, if you look at the ammonia, valence electron for nitrogen is 5, as you see. Nitrogen has 5 valence electrons, and in each hydrogen atom, there is only one valence electron. There is only one valence electron. And let's look at the Lewis structure of the ammonia. Yes, in total, 5 from nitrogen and 3 times 1 from hydrogen. As you see here, there are 8 valence electrons in total in the molecule. So, let's try to draw molecular shape right now. As you see, nitrogen atom is the central atom. And let's put each hydrogen atom with single bonds. As you remember, the electrons in each single bond is good for hydrogen because hydrogen needs its doublet. Uh, if it's obey the doublet rule, everything is okay for hydrogen atom. There is no any problem. It doesn't need any more valence electrons. But if you look at the nitrogen atom obeys the octet rule. That's why nitrogen atom needs 8 valence electrons in that molecule. So yes, we have already consumed 6 valence electrons with single bonds.
So that two remaining valence electron can be put on the nitrogen atom. So right now Lewis structure is ready for ammonia molecule, as you see here. So yes, right now, let's try to analyze the VS-EPR numbers. Let's try to analyze the VS-EPR numbers right now. Okay, so our first VS-EPR number is, our first digit is uh, total electron domain around the nitrogen atom, around the center atom. Okay, there are two valence electrons in each single bond. So 1, 2, 3, and finally 4. Yes. Total electron domain for nitrogen atom is 4. So let's check the second. Let's check the second VS-EPR numbers. If you look at the second VS-EPR number, right now you need the electron domains in each bond, 1, 2, and 3. And let's check the final VS-EPR number, and that time this is the lone electron pair, the number of the lone electron pair on central atom. As you see here, there is only one lone electron pair, so 4, 3, and 1 is the VS-EPR numbers of that molecule. Let's check on the table. 4, 3, and 1 is a trigonal pyramid molecular geometry. That's why, according to that VS-EPR number, molecule geometry of that molecule is trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal. Okay? So, right now I could find the molecular shape. If you check the molecule, whether it is polar or non-polar, let's look at the lone electron pair on the molecule. You can easily realize there is one lone electron pair on the central atom, nitrogen. That's why we can say that this is a polar molecule. This is a polar molecule. Okay? Yes. Let's check other parts. Let's check the other parts right now. Okay. So let's check the hybrid orbitals in that molecule. Okay. If you look at the hybrid molecules in that molecule, just a second. Okay. So our molecule is ammonia, and the Lewis structure of the molecule is like this. So let's check this on the table. We know that it has a tetrahedral molecular shape. Tetrahedral molecular shape. Sorry. We know that it has a pyramidal molecular shape. And also there is one lone electron pair on the central atom. That's why the hybrid orbital type is sp3 for that molecules. That's why it has a sp3 orbital. Hybrid orbitals. Hybrid orbitals. Okay? So, in addition to this, if you are asked to find the bond angles between the molecules, and that time you can also check it with the final table. Okay, let's look at that table. I'm going to show you right now. Okay, our molecule is like this. Our molecule is like this. If you look at the molecule, okay, it has a trigonal pyramidal shape.
It has a lone electron pair on it, and it has a pyramidal, trigonal pyramidal molecular shape, and that's why, as you can easily realize, the bond angle between the hydrogen atoms is less than 109 degree. Can you understand? So by using this table, you can easily find the bond angle. The bond angle is 109, less than 109 degree. Evet arkadaşlar, biraz daha anlaşıldı mı şimdi parça parça bütün bu bilgileri nasıl bulduğum? Evet hocam. Tamam. İşte bu üç tabloyu da takip edersek arkadaşlar hiçbir soruyu kaçırmamız mümkün değil. Bakın bu üç tabloyu takip edersek bu konuda hiçbir soruyu kaçırmamız mümkün değil. Ters söyledim. Yani hiçbir soruyu kaçırmayız. Tamam. Okey. Şimdi arkadaşlar. Okay, let's look at another different molecule. Let's look at another different molecule. Okay, let's look at the different molecule right now. Uh, phosphorus trichloride. If you look at phosphorus trichloride, let's follow the same routes. So, valence electron for phosphorus atom is 2, 8, and 5. As you see here, on the last shell we see 5 electrons. That's why it has a 5 valence electrons. Let's look at the chlorine atom, 2, 8, and 7. As you can see here, it has a 7 valence electrons. So right now we are ready to find the total valence electrons. Total valence electron number is 5 plus 3 times 7. If I'm not mistaken, it is 26 valence electrons in total. Okay, so let's try to picture the Lewis dot structure of that molecule. As you see, phosphor atom is on the center. Let's put just a second. Let's put each chlorine atom with single bond. As you see here, we consumed 6 valence electrons with single bonds. That's why 20 valence electron is the remaining. As you remember, chlorine atom obeyed the octet rule. That's why it should have 8 valence electrons on it. So as you see here, 2, 4, 6 with lone electron pairs and 2 with one single bond. By the same way, you can put valence electrons on the chlorine atoms. If you look at the chlorine atoms, we have consumed extra 18 valence electrons in total. So finally, remaining 2 valence electrons can be put on the phosphorus atoms. That's why this is the Lewis structure of that molecule. Once again, let's try to find the VSEPR numbers for that molecule. Okay, for our first digits, there are 4 electron domains in total. And let's look at each bond. There are 3 bonds. That's why 3 is the bond electron domains. So there is only one remaining electron pair on phosphorus atom. That's why it has the same VSEPR number with ammonia molecule. That's why it has also a trigonal pyramidal shape if you look at the table.
And also, by the same way, you can easily say that, by the same way, let's look at the hybrid orbital type. Okay, if you look at the hybrid orbital type, same with ammonia, it has a sp3 hybrid orbital because it has a, trigonal pyramidal molecular shape. And if you look at the table, you are going to see that there is only one lone electron pair on it. Okay. And also by the same way, you can also see that it has that shape. Trigonal pyramidal shape. And the bond angle between the chlorine atoms, by using the same rule, I can say that bond angle between chlorine atoms is less than 109 degree. Okay? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aynı yöntemi kullanarak farklı bir molekülde yine aynı şeyleri görebiliyoruz. Dolayısıyla bu detaylar doğrultusunda karar veriyoruz. Şimdi hadi gelin biraz da diğer molekül şekillerine bakalım. Okay, let's check another type of molecules. Uh, so, let's look at the water molecule. I'm going to choose a simple molecule like water molecule. If you look at the water molecule, oxygen has 6 valence electron. And let's look at the hydrogen atom. If you look at the hydrogen atom, you are going to see that there is only 1 valence electrons. So let's find the total valence electron number. 6 plus 2 times 1, as you see, 8 valence electrons in total. So, oxygen atom is on the center with each single bond. Everything is okay for hydrogen atoms. So, 8 minus 4, there are 4 remaining valence electrons. So you can put that valence electrons on oxygen atom. That's why our final level structure can be written like this. Okay, our final level structure can be written like this. So if you look at the central atom, there are 2 lone electron pairs on the oxygen atom. Okay, so let's check the shape of that molecule right now. Let's try to find the V, S, E, P, R numbers. Okay, let's try to find the first digit. If you look at the oxygen atom, there are 4 electron domains in total. That's why our first digit is 4. And there are 2 electron domains for each single bond, 2. And also there are 2 lone electron pairs. That's why final digit number is 2. If you look at the table, you are going to see that 4, 2, 2 shows you the band molecular shape. That's why we can say that it has a band molecular shape or molecular geometry. So let's look at the hybrid orbital type right now. Okay, if you know the level structure of the molecule, let's check the hybrid orbitals. Okay, first of all, it has a 2 lone electron pairs. That's why we are going to look at that group. That group. And also it has a band shape. So, okay, if you look at here, you are going to see that there are 2 lone pairs and it has a band shape. That's why sp3 is our orbital type, hybrid orbital type. Can you understand? That's why it makes sp3 hybrid orbitals.
in that molecule. So finally, let's check the bond angle. Finally, let's check the bond angle. Once again, we are going to use the Lewis structure of the molecule. Okay, it has two long pairs and it has a bent angular shape. So you are going to easily understand that this is the related geometry. And if you look at it, bond angle between the hydrogen atoms is less than 109, so 109 degree. So yes, this is our bond angle and molecular shape. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tabloları sırasıyla takip ettiğimizde bunlardan hiçbirisini kaçırmayabiliriz. Evet, şimdi sıra sizde isterseniz. Hadi gelin bir pratik yapalım. Right now, please try to solve that question. Right now, it's your turn. Okay. Uh, firstly, let's start with a simple molecule like uh, beryllium fluoride or beryllium chloride. Okay. Please first of all find the molecule geometry, and then hybrid orbitals for beryllium, and then finally polar or non-polar and bond angles between chlorine atoms. Okay, it's your turn. Hadi arkadaşlar bulmaya çalışın. Hocam kaç değerliklerdi? Aklımda değil de verir misiniz? Hani Evet, şöyle vereyim arkadaşlar. Berilyumun 4, klorun 17. hocam chatten mi yazalım? Hocam bu sorulardan sonra ufak bir ara versek olur mu? Hocam evet ara versek çok güzel olur. Duyuldu yedik sanırım.
Evet, hemen bakalım arkadaşlar. Var mı cevaplar? Hocam az önce bir yere gittin sanırım. Bir şey sormuştuk da. Ha, evet evet. Tamam. Ada. 2 2 0 non-polar SP gelmiş. Güzel. Başka gelen var mı arkadaşlar? Hocam bu sorulardan sonra ufak bir ara atsak olur mu bir de? Evet evet. Olur olur. Tabii tabii. Bu sorudan sonra ufak bir ara verelim. Okay. Tamam Let's hocam. look at the question first of all. Okay. Yes. If you look at the beryllium atom, it has two valence electron on it. Let's look at the chlorine atom. Each chlorine atom has seven valence electrons. So, in total valence electron number is 2 plus 2 times 7. So in total 16 valence electrons. Okay. As you can easily realize, beryllium atom is the central atom. Okay. Beryllium is here, and with each single bond, yes. As you can easily realize, 16 minus 4, there are 12 valence electrons. So, if you put valence electrons on chlorine atom, everything is okay. Right now, Lewis structure of the molecule is ready. So, let's try to find the VSEPR numbers. VSEPR numbers. Okay, if you look at the beryllium atom, it has two electron domains and two single bonds and zero lone electron pair on it. So if you look at the table, you are going to see that it has a linear molecule shape. It has a linear molecular geometry. So, uh, let's check the other. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Az önce yazdığınızı geri alabilir misiniz? Ekran resmi alacaktım da. Tabii tabii. Tabii tabii. Bir dakika alayım tekrar. Tamamdır. Tamamdır hocam. Güzel. Okay, let's look at the orbital type. Yes, it has such an Lewis structure. So, if you look at the table, there is no any lone electron pair on the beryllium atom. So we're going to look at that group, and it has a linear shape. That's why beryllium chloride molecule has sp hybridization type. And also, it doesn't have any lone electron pair on it. We can also say that it has a it's not sorry, it is a nonpolar molecule. It has a linear molecular geometry, and it has a sp hybrid orbitals for beryllium atom. So let's check the angle between chlorine atoms. As you can easily realize, it has a linear shape. That's why 180 is the bond angle between the atoms. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet. Umarım faydalı olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani gördüğünüz gibi Oldu hocam. evet yani eğer ki bu tabloyu takip ederseniz, bu sıralamayı takip ederseniz arkadaşlar, bu dört konuda hiçbir soruyu kaçırmazsınız açıkçası. O yüzden tekrar tekrar vurguluyorum. Bir molekülün Lewis yapısını bulmak bu tip sorularda size çok büyük avantajlar sağlayacak. Bazı molekülleri zaten soru çöze çöze ezberleyeceksiniz. O yüzden ekstra bir şey gerek kalmayacak, ama hiç ummadığınız farklı bir molekül geldiği zaman hani onun yapısını çözmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden o zamanlar özellikle çok sizin için faydalı olacaktır. Mesela arkadaşlar,
uç bir örnek. Hadi onu da çözeyim. Ondan sonra bir mola verelim. Ee, Yani sanırım şöyle bir molekül olması gerekiyordu. Bir bakayım tekrar bir kontrol edeyim de böyle bir molekül var mı yok mu? Vardı gibi hatırlıyorum ama yine de bir kontrol edeyim. Bir dakika. Bu uç bir molekül örneği. Cl3. Ha, evet var. Hem moleküler geometri hem Lewis hem de VS-EPR için. Tamam. İyi, doğru hatırlamışım. Evet arkadaşlar bu da mesela zor moleküllerden bir tanesidir. Let's look at that molecule. Rarely you can see that kind of a molecule. So we can say that it is a simple molecule but a rare molecule. You can't see during the lectures. So let's try to analyze this molecule once again. If you look at the iodine atom have seven valence electrons. Uh, to find its valence electrons, let's recall the position in the periodic table. If you remember that iodine atom is in the halogen group, you can easily understand that it has a seven valence electrons. Okay, it has a seven valence electrons, same like chlorine atom. And chlorine atom it also have seven valence electrons. So let's look at the molecule. First of all, try to find the total valence electrons. So total valence electron number is 7 from iodine and 3 times 7 from chlorine. 28, we have 28 valence electrons in total. As you can easily realize, iodine atom is the central atom. And let's find the chlorine atoms. Let's find the chlorine atoms. With single bonds, we have already consumed the six valence electrons, so we have 22 valence electrons remaining. So each chlorine atom needs six more valence electrons on it. So minus 18. So as you can easily realize, finally we have four valence electrons, and you can put that valence electrons on the iodine central atom. Okay. So let's try to find the shape of that molecule. Let's look at the VS-EPR numbers. VS-EPR numbers. Our first digit, as you can see, there are five electron domains, and there are three single bonds. That's why our second digit is 3. And our final digits, there are two lone electron pairs on the iodine atom. So 5, 3, and 4 is our VS-EPR numbers. And if you look at the table, it has a T-shaped molecule geometry. Okay. So right now we know that it has a T-shaped molecular geometry. In addition to this, as you can easily realize, central atom has electron pairs, lone electron pairs on it. That's why we can easily realize that it has a polar polar molecule, polar molecule. So let's check the orbital type. Ekran görüntüsü alacaksanız geriye alayım tekrar. Hocam ben alacağım. Geri alabilir misiniz? Tamam. Çünkü bu çok nadir çıkan bir molekül. İyi bir, yani güzel bir örnek. O yüzden buna da bir bakın. Tamamdır hocam, aldım. Tamam. So, right now let's check the hybridization of that molecule. So let's
let me show you the level structure of the molecule. Okay. So, as you remember, it has a T shape. If you look at the table for the hybridization of the orbitals, central atom has two lone pairs and it has a T shape. So you can easily realize that it has a sp3d orbital types. Its hybrid orbital is sp3d. Okay. So, if you also need the bond angle, let's check the final table. So, yes, okay. Let's look at the molecule once again. Yes, it has a T shape. And because of its shape, you can say that the angle between chlorine atoms is directly 90 degree. In other words, on the same plane, chlorine atoms are perpendicular to each other. Evet, sanırım arkadaşlar bu uç örneği de yaptığımız iyi oldu. Yani karşınıza çıkabilecek en uç örnek tiplerinden de bahsetmiş oldum. Evet, sanırım bu konuyla ilgili tabii biraz daha ödevler verdikçe iyice oturur. Hadi bir mola verelim. Yoruldunuz sanırım. Ondan sonra devam edelim. Okay. Yes. Uh, let's look at some different molecules once again with better do our homeworks for that molecules. So I'm going to give you some homeworks and different types of molecules. So yes, right now this is your homework. Okay, this is your homework. Uh, our first molecule is sulfur dioxide, sulfur trioxide, and nitrogen dioxide, nitrogen dioxide, um, and uh, phosphor pentachloride, and and uh, hydrogen cyanide, carbon tetrachloride. Evet. Okay. These are the molecules. And please show me for each molecule polar or nonpolar. Please show me for each molecule polar or nonpolar. And molecule geometry, and hybrid orbital type of central atom, uh, hybrid orbitals for central atom, and finally find the bond angles. Evet, bunları bir yapın arkadaşlar. Bunlar da hani çok basit molekülleri vermedim size. Biraz daha kafa yormanız gerekiyor. Bunların Lewis yapılarını nasıl çizeceksiniz? Lewis yapılarını çizmek için de bir enerji harcamanız lazım. Önce bir Lewis yapılarını çizin. Lewis yapılarını çizdikten sonra polar mı, nonpolar mı, molekül geometrileri nasıl, hibrit orbital yapıları nasıl ve bağ açıları nasıl? Evet, bunları bulduğunuz zaman arkadaşlar bu konu tamamdır. Yani gayet verimli olacaktır diye düşünüyorum. Yarın da şeye geçeceğiz. Yarın da zayıf etkileşimlere hemen hızlıca şöyle bir geçeriz. Ondan sonra da arkadaşlar
Onların da soruları üzerinden ilerler. Böylece bu konuyla ilgili gelebilecek bütün soruları tamamlamış oluruz. Ee, Bundan sonrası arkadaşlar biraz daha işlem ağırlıklı. Yani bizim böyle işlem değil de daha böyle konu çalıştığımız kısımlar bunlar. Yani biraz daha ezbere dayalı kısımlar bunlar. Bundan sonra biraz daha hesaplamalı sorular gelecek çoğunlukla. O yüzden o konuda da bol bol soru çözmemiz gerekecek. Özellikle şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben rehberlik hocamızla da konuştum arkadaşlar. Rehberlik hocamız şimdi sizi şey yapacak. Hem tek tek arayacak hem de özellikle prep test üzerinden ne derece soruları çözüyor musunuz, çözmüyor musunuz onlara da bakacak. Onun yanı sıra özellikle IMET'e hazırlananlar için ekstra sorular da göndereceğim prep teste ek olarak. Onun üzerinden rahatlıkla takip edebiliriz. İsterseniz bugün bırakalım arkadaşlar. Bence verimli bir ders oldu diye düşünüyorum. Bu doğrultuda ben şu dosyayı da size ayrıca atmaya çalışacağım. Yani şunu da gruptan paylaşayım sizinle. Bunu Word dosyası olarak kaydedeyim. Bu Word dosyasında arkadaşlar şeyler var. Gördüğünüz gibi. VS-EPR numaraları ve molekül şekilleri de var. Diğerleri de var. Bu şekilde devam edelim. Buyur Ada. Hocam bizim size attığımız soruları ne zaman Ha, çözebiliriz? onu yarın işte. Yarın bakalım onlara. Tamam. Tamam. Oldu. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Arkadaşlar. İyi akşamlar hocam, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.